Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Ainun Rifda Jafayu. This is my video about telling time. Video ini diambil pada tanggal 17 November 2020 jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Morning, ma'am. How are you this morning? We are fine. Alhamdulillah. I'm glad to hear that. Okay, I'm fine too. Thank you. Who is absent today? Nobody, ma'am. Nobody absent? Okay. To make sure, please you fill your attendance in this link. Yeah, you write your name and then your class and then you submit. Okay. Right, before we start our lesson today, please we pray together. Taufik, let the pray, please. Play begin. Finish. Okay, thank you, Taufik. How is your signal condition, class? Is it good? Good, ma'am. Good, Good. yeah. ma'am. Can you hear my voice clearly? Yes. Yes, oke, semuanya bisa ya mendengarkan suara mem dengan jelas ya, bisa ya? Bisa. Oke, sinyalnya berarti bagus. Oke. Before we start our lesson today, yeah, there are some rules that you have to attention when doing this learning, ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada beberapa peraturan yang harus kalian perhatikan selama proses belajar mengajar. What are they? Yeah, okay, they are. Yeah, for the first, you have to open your web camera during learning activities. Ya, jadi kalian harus menghidupkan dulu kameranya ya. Jadi selama proses belajar mengajar ya, kalian harus membuka kamera. Oke, ini masih ada nih Nada. Open your webcam please. Buka kameranya. Nada. Oke ya. Jadi yang pertama adalah semuanya harus membuka kamera. And then for the second is, yeah, you have to prepare your tools like pen, pencils, rule, and also your notebook. Yeah, the third, you have to attention when teacher explain the material. Jadi ketika mem nanti menjelaskan ya materi, kalian harus perhatikan. Oke, for the fourth, you have to be active. Nah, di sini yang paling penting nih, kalian harus aktif ya. The fifth, you do not eat and drink during the learning process ya. Jadi kalian tidak boleh makan, tidak boleh minum selama pembelajaran. And then the last is you have to be on time when submit your assignment ya. Jadi harus on time ketika mengumpulkan tugas, ya. Alright. Okay. Are you still motivated to learn English today? Yes, we are. Okay. Remember, the future of Indonesia is your hands, ya. So keep struggling in studying from home, ya. I'm sure that you can make it, ya. Don't waste your time. Jadi ingat ya, jangan sia-siakan waktu karena waktu itu tidak akan kembali ke belakang ya. Jadi tetap belajar ya, tetap rajin belajar walaupun kita sekarang belajar dari rumah atau jarak jauh. Oke, kelas? Kiki? Yes, ma'am. Ask you.
What time do you usually wake up? I'm wake up at 5:30, ma'am. Okay, 5:30. Five. Ya. Okay, 5:30. 5:30. Okay, good. Gea, where is Gea? Okay, Gea. Okay, please unmute. Yeah. Have you breakfast, Gea? Yes, ma'am. Okay. What time do you usually breakfast? Jam berapa kamu biasanya sarapan? At 7 o'clock, ma'am. Okay, at 7 o'clock. Okay, thank you, Gea. Meme, where's Meme ya? Alfie, okay. Alfie, yeah. I wanna ask you, what time is it, Alfie? It is 8:21, ma'am. 8:21. Okay, good. Yeah, it is 8:21. Now, what subject that we will learn today? Materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? About telling time, ma'am. Yes, good job. Yeah, today we are going to learn about telling time. Yeah, good, Nada. Thank you. Ma'am. Pernah ya? Okay. When? When in elementary school, ma'am. Yeah, when in elementary. Yeah, when in elementary school. Good job, ya. Nah, okay, I will share my PowerPoint. Yeah, can you see my PowerPoint? Yes. Yes, ma'am. Okay, nah, ya. In this learning objective, yeah, you are expected to be able, through observing a video about telling time, the students can mention about time by using American and British style correctly. Yeah, and then for the second is by observing a video about telling time, the students can distinguish the use of time based on the American and British style that's showing by picture. Yeah, and then the third, by observing a video and reading students' handbook about telling time, the students can arrange a schedule of activities on Sunday from waking up to going to bed properly. And then the last is through observing a video and reading students' handbook about telling time, the students can explain the activities on Sunday that have arranged orally and correctly. Ya, jadi ini tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama, kalian bisa menyebutkan nama-nama waktu dalam bentuk American style and British style. Terus yang kedua, kalian juga ya bisa membedakan apa sih, what is the differences between American and British style, ya, telling time by using American and British style. Apa perbedaannya? And then the third, ya, you can write atau menyusun schedule, ya, schedule your activities on Sunday. Kalian bisa menyusun aktivitas pada hari Minggu, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. And then the last is, ya, you can explain or you can tell. Kamu bisa menjelaskan atau menceritakan, ya, nantinya kamu bisa menceritakan your activities on Sunday. Why do you have to learn about telling time? Ya, kenapa kalian ini harus belajar tentang telling time? Ya, jadi gini, because if you have the ability in saying time in English, ya, jadi kalau kalian punya kemampuan bisa menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris, misalnya when you meet the native speaker, atau kita kenal dengan bahasa
adalah bule, ya. Misalnya kalian ketemu bule nih, terus nanti bulenya nanya, hello, kata bulenya. Do you know what time is it? Kata bulenya kan. Nah, if you don't have ability, ya, tidak punya kemampuan dalam menceritakan waktu, dalam menjawab waktu in English, ya, kalian pasti tidak bisa jawab kan? Nah, jadi inilah pentingnya, ya, why you have to learn about telling time, ya. Jadi ketika kalian jumpa dengan orang bule, kalian bisa menyebut, dia menanyakan waktu, kalian bisa menyebutkan secara benar. Terus lagi nih, misalnya siapa nih yang sering jalan-jalan nih ke Singapura atau ke Malaysia, terus kalian mau nonton nih, terus kalian tanya, kalian menanyakan jam tidak kalau mau nonton? Ya. Iya kan? Nah, iya, kalau menanyakan jam, kalau kalian tidak punya, if you don't have ability in telling time, ya, in English, ya, pasti kalian tidak bisa bertanya, ya tidak? Ya kan? Nah, jadi ini penting ya untuk dipelajari. Ya, oke. In this learning process, ya, there are some steps that you have do. Jadi di sini ya, proses pembelajaran kita ini ada beberapa steps yang harus kalian kerjakan. Ya, the first, you will observe a video, ya. Then you do asking and answering with your friends related to the video. Then you mention or saying time by using American and British style. Distinguish between telling time by using American and British style. Yeah, it can be improving your critical thinking and collaboration. And the last, you will do some exercise like write your daily activities on Sunday morning and tell it orally by using voice note. Ya, it can be improving your activity and also critical thinking. Ya, nah jadi ada beberapa steps ya, langkah pembelajaran yang harus kalian lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah kalian akan mengamati video. Setelah kalian mengamati video, Mem akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya, untuk menjawab, ya. Ini akan bisa meningkatkan your critical thinking and collaboration, ya, collaboration with your friends. And then setelah itu I ask you to mention, setelah itu Mem akan menyuruh kalian untuk menyebutkan waktu by telling time by using American and British time, lalu membedakan di antara keduanya, dan yang terakhir adalah kalian akan mengerjakan tugas yang Mem kasih, ya. Nah, now, I want to check your understanding about telling time, ya. Mem akan mengecek pemahaman kalian. Tadi kalian bilang sudah belajar kan di SD? Sudah belum? Ya. Nah, sekarang Mem akan cek nih, masih ingat nggak ya pelajaran di SD-nya itu? Okay, please you look my PowerPoint. Okay. Ya, I wanna check your understanding. Ya, tadi katanya sudah belajar di SD ya. Nah, can you see this picture? Bisa lihat gambar ini? Yes, ma'am. Okay. Nah, for the first, who wants to answer this question? I watching the sunrise at, nah, 6.30 IM atau 6.30 PM ya? Okay, who wants to answer this question? Nada, ma'am. Hah? Nada. Nada, okay, Nada please. 6.30 IM, ma'am. 6.30 IM. Oke, betul tidak nih ya? Betul tak? Betul. Yang lain? Betul.
Okay, good Nada. Berarti Nada masih ingat nih pelajaran SD ya. Okay, for the second question. I go to sleep at blah 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 blah. 9 AM, 9 AM or 9 PM? Okay, who wants to answer this question? 9 p.m. Iya, 9 PM ya, good job. Berarti masih ingat ya pelajaran SD-nya. Okay, good. Okay, class. Ya. Now I want you to watch the video. Ya. Memang kalian menonton video. Ya. Here there are 2 videos that you have to watch. Jadi di sini ada 2 video yang harus kamu tonton ya. This video is about telling time. Okay? Yeah, this is the first video. Yeah, please you watch and listen carefully. Okay. Can you see the video? Yes, ma'am. Yes. Yeah, okay. Please listen. Yeah, please watch and listen carefully. Yeah. Hi, Lena. What do you usually do on Sunday morning? On Sunday morning, I usually go to the park with my family. What time do you go to the park with your family? I usually go there at 7 in the morning. What about you, Dayu? What do you usually do on Sunday morning? I usually go to the market with my father, and I usually go there at 6:30 in the morning. By the way, what time is it now? It's 10:15. Ah, I have to go. Bye. Okay, yeah, this is the first video. Now, please you watch the second video, still about telling time. Can you see the second video? Bisa Yes, dilihat? you can. Okay. Watch and listen carefully. Teaching you English through 2-minute lessons. In this lesson, we will learn the terms which are used in English to describe the different concepts of time. What's the time at your watch, Celine? It's 7:57 p.m. Ugh, it's only 3 minutes to 8 p.m. I told you, Bethany is always late. Yeah, and to think she was supposed to arrive at 20 minutes past 7. You mean 7:20? Yeah, I thought she'd be here by 8 at least. When will the gates open? At exactly 5 minutes after 8. I think Bethany already knows that. She'll be here before 8:05 for sure. Okay. Have you watched the video? Sudah nonton videonya? Yes, we do, ma'am. Yes, we do, ma'am. Okay, good. Yeah. Now, do you have any questions? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Ada, ma'am. Oke. Coba Taufik. Oke, what questions? Pertanyaan apa yang mau ditanya Taufik? Kami belum mengerti apa itu PM dan perbedaannya, ma'am. Oke, ya. Oke, Taufik asks about what is EM and what is PM. Oke, good. Kita tunggu dulu ya, sebelum menjawab kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Oke, any others? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, siapa? Yola, Oke, Yola, please. what is difference kedua video tersebut, ma'am? Oke, apa bedanya antara video pertama dengan video kedua? Oke, good job. Any others? Ada lagi tidak yang ingin bertanya? Kita kalau mau menanyakan tentang waktu itu kalimat apa aja yang harus kita gunakan? Oke, good. Ya, ada lagi tidak yang ingin ditanyakan? Oke, nah jika tidak ada, berarti there are 3 questions. Ya, ada 3 pertanyaan.
Nah, before I answer your friends' questions, ya, sebelum menjawab pertanyaan teman kalian, ada tidak yang mau membantu menjawab? Perbedaannya adalah ingat kami Nih, Fatma mau jawab pertanyaan siapa? Taufik. Taufik, oke. Kalau perbedaannya seingat Fatma, IM itu digunakan mulai dari jam 1 subuh sampai jam 11 pagi. Kalau PM mulai dari 1 siang sampai jam 11 malam. Oke, good job. Ya, betul. Ya, kalau IM ya, Taufik, IM itu adalah kita gunakan mulai dari jam 1 pagi ya. Jadi jam 1 subuh itu 1 tengah malam itu kita sudah IM sampai dengan jam 11 siang nanti. Nah, kalau untuk PM mulai jam 1 siang, kalau dalam bahasa Indonesianya kita pakai 13.00 kan? Nah, itu mulai PM dari jam 13 sampai dengan jam 11 malam nanti. Opinion ya. Oke, next answer. Siapa yang mau menjawab? Menurut dia perbedaannya itu dalam menyatakan waktu, Mem, ada yang langsung sebutkan angka, ada yang tidak, Mem. Iya, setuju tidak ini dengan pertanyaan dengan jawaban Gea? Tadi Gea bilang perbedaan kedua video itu, yang pertama tadi ada yang langsung menyebutkan waktu ya, misalnya tadi jam berapa tadi katanya, langsung menyebutkan waktu menurut angkanya. Tapi yang video yang kedua tadi, video yang satunya lagi tidak. Oke. Nah, the last question, siapa yang mau jawab? Who wants to answer the last question? Nada, Mem. Oke, Nada, please. Setahu Nada, kalau mau menanyakan waktu selain what time is it, kita bisa menggunakan what time is it now, atau bisa dihubungkan dengan kegiatan seperti Mam bertanya di awal tadi jam berapa bangun tidur dan sarapan. Oke, Nada ya, semuanya bagus ya. Nah, sebelum Mem menjelaskan ini, sebelum Mem menambahkan jawaban kalian tadi, ini Mem akan sharing my PowerPoint. Nah, this is the vocabularies ya, kosakata yang harus kamu perhatikan. Ya, you have to attention. Ya, ketika kamu menanyakan tentang waktu, ya, ada time, ya, clock, watch, EM. Nah, tadi ini ditanyakan oleh Taufik, ya. Nih, EM itu sebelum siang atau masih pagi. Tadi Mem sudah jelaskan, kalau EM itu mulai dari jam berapa tadi? Dari jam 1 subuh sampai jam 11 siang. Oke, kalau PM? 11 siang. Kalau 11 PM? pagi. 1 siang sampai jam 11 malam. Oke, ya, oke, good. Nah, ini hour ya, ada jam, ada minute, second, itu artinya detik. Nah, tadi ya, Mem menambahkan, tadi ada yang bertanya, Yola tadi bertanya ya, apa perbedaan? What is the differences between kedua video tersebut, the second video and the first video and the second video. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, apa tadi? Belajar about ya the differences between Americans telling time by using American and British style ya. Oke, paham ya? Untuk lebih paham, please you watch this video. Kamu tonton lagi videonya. Ya, untuk membuat kamu paham ya the differences between telling time by using American and British style. Hello everyone, I am Ma'am Ainun Rifda Jafayu. Our material for today is telling time using American and British style.
What is the differences between American and British style? The first, we will learn about American style. Jika kita ingin menyatakan waktu dengan American style, itu lebih simple karena kita cuma menyebutin angkanya saja. Say for example, jam 6 lebih 30 menit. So, you can say it 6:30. 6:30. But different you use British style. You can see this example. Jika kita ingin menggunakan 15 menit, kita bisa pakai a quarter. Untuk 30 menit, kita memakai a half. Kemudian, itu di British style dibedakan menjadi dua, yaitu pada lebih 1 sampai 29 menit, maka akan memakai past. Tapi, jika lebih menitnya lebih dari 31 sampai 59 berarti menggunakan to. Dan yang disampaikan adalah kurangnya. So, you can move to this example. Jam 6 lebih 30 menit, kalau dalam American style yaitu 6:30. Kalau dalam British style itu berbeda. Tadi sudah dijelaskan bahwa 30 menit menggunakan a half past. So, jam 6:30 menit, we can say it a half past 6. A half past 6. Untuk jam 7:15 menit, jika kita menggunakan British style, Have you watched the video? Yes, we are. Udah ya. Nah, do you understand about the differences between American and British style? Dari video tadi sudah paham ya penggunaan bagaimana menggunakan American and British style? Okay. Now I have some pictures ya. Can you see? Bisa dilihat? Bisa. Bisa, Ma'am. Okay. Now please mention the time shown below each clock by using American and British style. Nah, sekarang kalian coba sebutkan ini. Who wants to answer the question number 1? What time is it? Jam berapa ini? Please you answer by using American and British style. Kiki, ma'am. Oke, Kiki. Kalau American 240, kalau British style 23. Oke, coba ulangi Kiki, tadi agak macet-macet. Ini jam berapa kalau dalam bahasa Indonesia, Ki? 2:40 menit. Oke, coba kalau American style-nya gimana? Kalau American style-nya 240. Oke, Kalau 240. Kalau British 22:3. Oke, yang lain setuju tidak? Setuju, Ma'am. Oke ya, jadi kalau Amerika tadi seperti yang dikatakan di video tadi, kalau Amerika itu lebih simple dia ya. Jadi lihat angkanya berapa? Angkanya 2. Oh, 2 apa? 2 lewat berapa? Jarum panjangnya lewat 40 ya. Berarti sebutkan saja 240. Itu American. Senang kan? Gampang kan? Ya, tapi kalau seandainya yang British, nah British itu tadi kalian ya seperti yang di video tadi, ya kalian harus you have to attention, kamu harus perhatikan pasnya kalau dalam 30 menit menggunakan apa, lewat dari 31 menit menggunakan apa, ya kalau di angka 15 menit menggunakan apa, ya di angka 45 menit menggunakan apa, itu namanya British style ya. Oke, good. Kiki sudah paham ya. Nah, oke, the last question. Who wants to answer the last question? Nih. Oke, ma'am. Oke. Dalam bahasa Indonesia 3:15. American style it is 3:15. British style it is 3:15. Oke, yang lain setuju tidak? Setuju tidak? Setuju.
Oke, betul tidak apa yang dikatakan Keke? Setuju, Mem. Benar. Betul ya? Iya, tadi sudah dijelaskan juga. Kalau American itu menyebutkan angkanya saja. 3 berapa? 3. Lewat 15 berarti 15. Kalau British berarti a quarter past. Pas apa? A quarter past? 3. Oke, a quarter past 3. Quarter past. Iya, good job ya. You are excellent. Ya. Oke. Now I want you distinguish ya, atau Kak Mem mau kalian membedakan. Sekarang Mem ada soal ya. Coba kalian bedakan yang mana dia termasuk British or American style ya. Can you see this picture? Yes, ma'am. Okay. Yeah, please. Yeah, match which one that includes the American and British style that showing by the picture below. Okay, the first picture. Gambar yang pertama. Who wants to membedakan? Siapa yang mau membedakan? Jasmine, ma'am. Okay, Jasmine. The picture number is number 1 is American style, ma'am. Oke, American style. Ya, betul tidak nih American style? Benar. Benar, oke. Kalau American kan tadi kata Mem it is 10-20. Sebutkan saja 10-10, 20-20. It is 10-20. Oke, American. Good job. Ya. Nah, it is okay. For the last, ya, it is a quarter past 9. Nah, ini apa ya? British or American ya? Coba siapa? Who wants to answer? Menurut kami American, Mem. American. American, are you sure? Yang lain betul tidak itu American? British. Iya, ini adalah British ya. Kenapa British tadi? Menggunakan British adalah tadi yang Mem bilang. Kalau menitnya 1 dari 1 sampai 31 menggunakan apa tadi Mem bilang? Pas, ya kan? Kalau 30 menit menggunakan half past, banyak ketentuannya. Itu yang dinamakan British style. Oke, understand ya? Understand? Yes. Oke, so now ya, I want you do a task. Ya, Mem mau kalian mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas. I will share it. Ya, this is your task that you have to submit. Ya, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Ya, the first, please write schedule of your activities on Sunday by using the table below. Ya, your activities on Sunday start from morning until evening before going to bed. Yeah, then send it through WhatsApp. And then after you write about your schedule on Sunday morning, yeah, you tell your schedule of your activities on Sunday. Kamu ceritakan, then record it by using WhatsApp voice note. Hi guys, my name is Fatma. On this occasion, I want to share my activities on Sunday. I wake up at 5 o'clock a.m. to do dawn prayer. After that, I relax while watching television until the sunrise. At 6 o'clock a.m., I start cleaning my bedroom. Now I have an assignment for you. Yeah, I will send this link in our WhatsApp group. Ya, Mem punya assignment, ini evaluasi ya.
Okay. Nah, ya, this is your evaluation of telling time. Ya, you write your name, kamu isi nama kamu, and then your class, and then you answer these questions. Ya, kamu jawab pertanyaan ini by choose the right answer, dengan memilih jawaban yang benar. After you do all of these questions, setelah mengerjakan semua pertanyaan ini, and then you submit, kamu kumpulkan. After you learn about this material, setelah kamu mempelajari materi ini, who wants to give the conclusion? Fatma, ma'am. Okay, Fatma, please. After learning this material, I got how to tell the time by using American and British style. Oke, yang lain? Ada lagi tidak yang ingin memberikan kesimpulan? Good. Tadi Fatma bilang ya, dia mendapatkan information, ya, mendapatkan informasi tentang bagaimana menceritakan atau bagaimana menyatakan waktu dalam American and British style. Ya, conclusion yang kedua, siapa lagi yang mau memberikan kesimpulan? What thing that you get after learning this material? Yola, ma'am. Okay, Yola, please. I get information about kalimat-kalimat yang bisa dipakai when asked about time. Iya, good ya. Yola bilang dia bisa mendapatkan informasi tentang kalimat apa saja ketika kita ingin menanyakan jam ya. Oke, ma'am butuh satu orang lagi. One more. Who wants to give the conclusion? Apa? Saya, ma'am. Oke, Kiki, good. Coba. Kita bisa membedakan antara IM sama PM. Okay, good job. Yeah, thank you. Yeah, thank you for your opinion. Yeah, thank you for giving the conclusion. Nah, here I have link reflection. Ya, seperti biasa. Ya, mem punya link reflection that you have to fill. Ya, yang harus kamu isi. I will send this link reflection in our WhatsApp group. For reflection, ya, please you write your name and then your class, and then you answer the question, what thing that you got after learning the material about telling time. And then please tell about the benefit after learning the material about telling time. And the last question is what difficulties that you faced when learning the material about telling time. Hope you can tell the time by using American and British style. Yeah, and then you can ask the time to other people. Yeah, and which is important, you can apply your knowledge in your daily life. Yeah, next meeting, we are going to learn about telling days and months. Ya, jadi minggu depan kita akan belajar tentang menyebutkan waktu dan menyebutkan hari dan bulan. Ya, please study at home. Ya, belajar di rumah. Don't forget to do your assignment. Ya, to do your task as soon as possible. Ya, jangan lupa kamu kerjakan tugas kamu secepat mungkin and submit to me dan kumpulkan dengan mem. Ya, mem kasih batas sampai until 5 PM. Ya, sampai jam 5 sore. Ya, remember, ya, ingat, keep your health. Ya, jaga selalu kesehatan and always be productive during this pandemic. Ya, selalulah melakukan hal-hal yang bermanfaat ya selama walaupun itu masih dalam masa pandemik. Okay, I think that's all for today. Yeah, thank you for your attention. And the last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you in the next meeting. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.